Good morning, ladies and gentlemen. Today our lecture for second year student, in which we will tackle the second part of the quotations from Joseph Andrews by Henry Fielding. صباح الخير طلابنا طلاب المرحلة الثانية في كلية الاداب، الدراسة الصباحية والمسائية. اليوم محاضرتنا عن الاقتباسات، الجزء الثاني من اقتباسات من رواية جوزيف أندرز للكاتب الإنجليزي هنري فيلدينغ. اقتباس رقم 8. Indeed, it's probable Mr. Adams has rescued more than Funny from the danger of the rape that evening. هذا القائل هو الناريتر بالبوك 2 chapter 13. طلابنا the person who had been traveling with Joseph saves a woman traveling along the road from being raped. طبعا رجل الدين باسل آدمز أنقذ امرأة من الاغتصاب. and the woman turns out to be Fanny Goodwill، وهذه الامرأة اتضح بعد ذلك أنها Fanny Goodwill خطيبة جوزيف أندرز. The narrator makes this statement comment because in bringing the young people together, Adams has inherently prevented Joseph from getting into the carriage with Slipslow. فهذا عندما أنقذ فاني هو استطاع توحيد هؤلاء الشابين متحابين عاشقين لبعض، وإنقاذ جوزيف من الصعود بالعربة مع السيدة ستيبسلو. اقتباس رقم 9 quotation number 9. He was reputed a man of great charity, for though he had never gave a father, he had always that word in his mouth. القائل هو الناريتر book 2 chapter 16. This piece of verbal irony طبعا هاي عبارة عن سخرية من قبل الراوي in which what is said is the opposite of its meant، اللي يقول معناها يقصد به العكس. And the sarcasm is uttered by narrator about Mr. Trurbella, a prosperous farmer and part-time pastor who refused to loan Pastor Adams 14 shillings to clear his debt at the end. طبعا هو يقول بالقول انه هو رجل عظيم ودائما ينطي امواله، ولكن هو يقصد به عكس، مثلا من واحد يمدح بواحد ولكن هو يقصد به العكس هنا. ليش هو هذا السخرية verbal irony طلابنا؟ لأنه هو رفض رغم غناه وهم يدعي أنه هو رجل دين محسن ومسيحي صالح، ولكن لم يعطي 14 قرش السيد آدمز حتى يوفي دينه. قول رقم 10 اقتباس رقم 10 quotation number 9. He thought a schoolmaster the greatest character in the world, and he himself the greatest of all schoolmasters. Narrator book 3 chapter 5. القائل هو الناريتر بالبوك الثالث الكتاب الثالث chapter 5 فصل 5. The narrator makes this comment about Parson Adams to point out that he is vain about his profession. طبعا هو قال هذا القول عن سيد آدمز لأنه دائما هو مولع بوظيفته as well as his practical gift as a teacher وموهبته كمعلم. Joseph Andrews and Parson Adams have been disagreeing over the public school destroy the characters of all boys. كان هناك خلاف ما بين جوزيف أندروز وبارسون آدمز حول ما أن المدارس العامة تفسد الأولاد. Quotation number 11. If goodness of a man's heart did not incline him to relieve the disaster of his fellow creatures, methinks the desire of honor should move him to it. قائل Joseph Andrews book 3 chapter 6. This statement is made by Joseph Andrews. القائل هو Joseph Andrews when for first time in the novel take the center stage and pursue his own views of charity، لأنه أول مرة هو يتكلم عن آراء على الأعمال الخيرية. Joseph says that he doesn't understand why he has
seen so few instances of charity among people he has observed. وكان يعني يتساءل ليش يشوف أعمال خيرية قليلة بالناس اللي يتقيهم، يعني متعجب من هذا الشيء. Quotation number 12. I'm surprised how much value man can set on riches, since everyday experience show us how little is in their power. قال هو بريس سراج الدين بالbook 3 chapter 8. This statement is made by Roman Catholic priest in disguise with whom Adams meets at one of his aunts, to which his party stops. والتقى به رجل باسل آدمز بهذا القس الكاثوليكي. The priest, ladies and gentlemen, gives many sermons on the uselessness of riches. كان يعطي موعظة عن عدم فائدة الثروات. هو يقول riches cannot bestow beauty، بأن الثروات لا تستطيع المحافظة على الجمال، strength الصحة، قوة عفوا، intelligence الذكاء or health الصحة. Riches in fact bestow many bad qualities، ولكن تعطي عدة خواص سيئة such as envy، الثروات يعني المال يعطيك الحسد يخليك حسود، vanity مغرور، and they can put people in danger or to keep them in constant of state of worry. دائما يخلون الناس وضعية قلقة لأنه خافون على فلوسهم تروح. Number 13. To avoid the censor of the world, we must ally ourselves with those who we despise. We must prefer birth, title, and fortune to real merit. القائل هو Lady Bobby, Book 4, Chapter 6. Lady Bobby makes this statement when she and Joseph are back in the parish. طبعا هي من شافت جوزيف أندرس بالأبرشية بالكنيسة قالت هذا القول. She once again raises her hopes about getting into bed with him. كان عندها مجدد الآمال إنه يعني أجلكم الله تنام وياه. But the class difference between them is still an obstacle. ولكن الفوارق الاجتماعية الطبقية بينهم ما زالت obstacle عائق. Lady Bobby complains that to maintain her place in the world محافظة على مكانها بالعالم she must prefer people in her own class whom she despises to her people such as Joseph. لازم تحافظ على الناس اللي بمكانتها على الناس اللي تحتقرهم مثل جوزيف whom she cares for. عفوا الناس اللي تحتقرهم من طبقتها حتى تحافظ على الناس اللي تحبهم مثل جوزيف. Practice of deceit, whom from having long deceived their acquaintance, again at last power of deceiving themselves. Narrator القائل هو الراوي book 4 chapter 7. The narrator makes this observation with regard to Lady Bobby. قال يعني هذا القول عن Lady Bobby whom who people who practice deceit with the others begin to deceive themselves. الناس اللي تخدع الناس يعني الشخص اللي يخدع الناس يبدأ يخدع نفسه. يعني معناه طلابنا بهذا القول انه اكو ناس تكذب الكذبة تصدق بيه. هذا الملخص معناته about how they really feel or think about something. Lady Bobby has convinced herself that she despises Joseph. أقنعت نفسها تكذب على نفسها إنها هي تحتقر جوزيف because he has rejected her لأنه رفضها. يعني مثل ما نقول عمي ضربها بول. But in the truth she is still very much attached to him. ولكن بالحقيقة هي كلش متعلقة به and still burning to possess him. وما زالت تحترق من داخلها حتى بس تستحوذ عليه أو يكون مئلها. Number 15. All passions are criminal in their exact, and even love itself
if it is not subservient to our duty, may render us blind to it. القائل هو بارسون آدمز بالبوك 4 الكتاب الرابع chapter 8 الفصل الثامن. بارسون آدمز make this heartless statement. قال هذا يعني قول احنا نقول طلابنا القاسي to Joseph إلى جوزيف when he is questioning him not to love funny too much. حتى من حذره من حب انه يحب فاني كلش هواي. Adams is repeating religious maxims that are based on the idea. هو يعيد أفكار دينية مبنية على فكرة that reason is superior to emotion. بأن العقل يجب أن يكون متفوق على العاطفة. يعني تحكم عقلك مو قلبك. And should we base all should be used to guide all decisions. لازم نتخذ كل القرارات بناء من عقلنا وليس عاطفتنا. Adam does not follow this rule himself. على الرغم من سيد آدمز ما يتبع هاي القاعدة but he's recommending that to Joseph to do so. يعني مثل ما نقول بعامية يعلم على الصلاة ويصلي. هنا هو ما يتبع هاي القاعدة ولكن ينصح جوزيف باتباعها. Thank you for listening. See you in the coming videos.